Pretty good. Здорово. Let's try once more. Еще разок. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Очень хорошо. Seems like each night there are fewer people. Как-то что каждым вечером у нас все меньше и меньше людей. So I guess it's a good thing I'm leaving soon. Поэтому, наверное, хорошо, что я скоро уезжаю. Okay, welcome everyone. Добро пожаловать. And please, 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 if you have a mobile phone, turn it off. Пожалуйста, 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 если у вас есть мобильные телефоны, выключите их. Huh?
Jaya Vishnu Pad Paramahansa Parvachakacharya Stota Satashi Shimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON Beauty Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kundi Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Yekanpur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vasnaya Pradaya Shimati Bhaktivedanta Swami Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurvati Vacharani Niri Shisha Sudi Pati Pastaya Destra. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. I offer my respectful obeisances unto all Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господу. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 12, entitled Devotional Service. Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, 12 главу, которая заглавлена «Преданное служение». Text number 16. Текст номер 16. Anapeksha shuchidaksha udasino gatavyataha sarvaramba padityagi yomat bhakta same priyaha. Перевод и комментарий Его Божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. Преданный, не зависящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Комментарий. Прабхупада говорил, мы не должны меняться для того, чтобы понравиться публике, мы должны изменить публику, чтобы она понравилась нам. Yes, like that. But how do you say we should? Yeah, I did it also. I used to like, because I'm not sure.
It means to fit in. It's like fitting in. It's like we should not change so we fit in with the public, what they want. We should change them to fit in with us. То есть мы не должны меняться для того, чтобы как-то стать частью общества, чтобы как-то соответствовать общественному мнению. Наоборот, это общество должно измениться, чтобы стать частью нас. Everybody understand? Все понимают? That's revolution. Вот это революция. Srila Prabhupada was a revolutionary. Прабхупада революционер. His mission was revolutionary. Его миссией была революция. And he expected his followers to be the same way, to be revolutionary. И он ожидает, чтобы его последователи также будут в таком настроении революционеров. So, so therefore we have to be different than the other people. Поэтому мы должны быть другими, нежели все остальные люди. Now, these days, a lot of devotees are trying to be the same, to look the same, act the same, do the same as the materialists. Сейчас очень многие преданные, наоборот, пытаются как-то походить на материалистов, выглядеть как материалисты, делать то, что делают они. Why? Почему? How can you make a revolution that way? Как вы можете совершить революцию таким образом? If you're a secret agent, that's a different thing. Конечно, если вы секретный агент, тогда да, это другое дело. But the problem is with trying to be a secret agent is that you might get influenced by them. Ну вот в чем проблема быть секретным агентом. Просто вы можете попасть под их влияние. And that's what we see. И это как раз то, что мы видим. That these days many devotees associate a lot with materialists. Сейчас преданные очень много общаются с материалистами. And then they develop lots of materialistic ideas. Поэтому они формируют какие-то материалистичные идеи, очень много таких. And then they try to bring their materialistic ideas into ISKCON. И они пытаются привнести свои материалистичные идеи в ISKCON. It's not helpful. Но это не помогает. It's contaminating. Наоборот, это оскверняет. Rather we should be studying Srimad Bhagavatam. Вместо этого мы должны изучать Шримад Бхагаватам, And studying Bhagavad Gita. изучать Бхагавад-гиту. And trying to understand what is the mission of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. И пытаться понять, в чем заключается миссия Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. But to put our energy fully, enthusiastically in that direction. И мы должны направить всю нашу энергию с полным энтузиазмом в этом направлении. We have to put something else aside. То есть мы должны что-то отложить в сторону. You can't, there's a saying in English, you can't have your cake and eat it too. Есть такая поговорка в английском языке, вы не можете сохранить торт и при этом съесть его. It means that you have a cake in front of you. Представьте, что перед вами стоит торт. And it looks so beautiful. И он такой красивый. And everybody's admiring, oh, what a beautiful cake. Все восхищаются, какой отличный торт. But then you have to decide. Но вам нужно решить, You want to just look at the beautiful cake? что вы хотите, просто смотреть на этот красивый торт. Or do you want to eat the cake? Или вы хотите съесть торт. You can't do both. И то, и другое сделать нельзя. So in the same way, we have to decide. Таким образом, мы должны принять решение. Do we want to push on the mission of Lord Chaitanya? Хотим ли мы участвовать в миссии Господа Чайтаньи? Do we want to get the mercy of Srila Prabhupada and Krishna? Хотим ли мы продвигать миссию Господа Чайтаньи, получить милость Шрилы Прабхупады и Кришны? Or do we want to fit in with the materialists? Или мы хотим стать частью общества материалистов? You can't do both. И то, и другое одновременно сделать невозможно. It doesn't work. Это не сработает. There may be some few devotees who are expert at being secret agents. Может быть, конечно, есть несколько преданных, которых совершенным образом получается быть такими секретными агентами. Being a secret agent is quite dangerous. Это опасно, быть таким секретным агентом. Srila Prabhupada said, catch the big fish, but don't get wet. Прабхупада говорил, поймайте большую рыбу, но при этом не намочитесь. So if you're not sure you can catch the big fish without getting wet, maybe better to have a different, do something different. Так что если вы не уверены, что вы сумеете поймать большую рыбу и при этом не замочиться, то, может быть, стоит чем-то другим заняться. Srila Prabhupada gave us a whole program for spiritual development. Прабхупада оставил нам полную программу духовного развития.
and for spreading Krishna consciousness. И также это касается и распространения сознания Кришны. And material development was not on the list. И в этом списке нет материального развития, материального благополучия. Actually, material development is contradictory to the principles of bhakti. На самом деле материальное благополучие – это вещь, которая противоречит принципам бхакти. Prabhupada says here in the beginning of the purport, money may be offered to a devotee, but he should not struggle to acquire it. Здесь Прабхупада в начале комментария говорит, преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. A real Vaishnava is always thinking mainly one thing. И настоящий вайшнав, по большому счету, думает только об одном всегда. How to spread Krishna consciousness. Как распространить сознание Кришны. How to give these poor people suffering in the cycle of birth and death Krishna consciousness. Как дать этим бедным людям, которые страдают в круговороте рождения и смерти, сознание Кришны. How to deliver Krishna consciousness in accordance with the teachings of the acharyas and scripture and Krishna. Как дать сознание Кришны в соответствии с наставлениями ачарьев, священных писаний и Кришны. That's his meditation. Вот такова его медитация. Sometimes there's material facility, sometimes there's not material facility. Иногда есть какие-то материальные блага, иногда их нет. I may have mentioned before Может быть, я уже говорил об этом. that when Srila Prabhupada's family life fell apart Когда семейная жизнь Шрилы Прабхупады развалилась, and his business fell apart, и его бизнес также развалился, he had nothing. у него ничего не было. But he wasn't thinking, well, I have to be responsible, I have to get a job and make money. Но он не подумал, мне нужно вести себя ответственно, я должен устроиться на работу, зарабатывать деньги. He had no money. У него не было денег. So it's natural if you have no money, you think you have to make money, right? Но это естественно, если у вас нет денег, вы начинаете думать, нужно их зарабатывать. But there was something more important to Prabhupada. Но было что-то, что было более важно для Шрилы Прабхупады. And that was spreading Krishna consciousness according to the order of his spiritual master. Это было не что иное, как же необходимость распространять сознание Кришны в соответствии с приказами его духовного учителя. So he was just trying to write books. Поэтому он просто пытался писать книги. And he was depending entirely on Krishna for the result. Он полностью зависел от Кришны в том, что касается результата. He didn't know what would happen. Он не знал, что случится. He didn't know that ultimately he would have a big movement with thousands of devotees. Он не знал, что в конечном итоге он создаст огромное движение с тысячами преданных. He just left it in Krishna's hands. Нет, он просто оставил все это в руках Кришны. And who's more capable of dealing with anything than Krishna? Кто способен лучше, чем Кришна, решить все, что угодно. But as long as we are depending on something or someone else, we cannot, that prevents us, it's a block for us to depend completely on Krishna. Но до тех пор, пока мы зависим от чего-то другого, для нас это является препятствием, и мы не сможем зависеть от Кришны в таком случае. Everybody understand? Все понимают? I mentioned before, maybe it was in the morning class, I don't remember. Я упоминал кое о чем, может это было в утренней лекции, я уже не помню. That when I was a teenager, I had this brilliant idea, genius idea. То когда я был подростком, у меня была вот эта гениальная идея. That the way to be happy in life Для того, чтобы быть счастливым в жизни, is to make a lot of money. нужно зарабатывать много денег. Revolutionary idea. Просто революционная идея. Nobody ever thought of it before. Никто об этом никогда не думал до этого. But I was lazy. Но я был ленив. So I wanted to know how to make a lot of money, but without working hard. Поэтому я хотел знать, как можно заработать много денег, при этом не работая. So I read a few books about it. Поэтому я прочитал несколько книг об этом. So one of these books was called Think and Grow Rich. Так, одна из книг называлась так: «Думай и богатей». I thought, that's ideal for me. Я подумал, вот для меня это идеальный вариант. I don't like to work hard, but I do like to think. Я не люблю тяжело трудиться, но думать мне нравится. So if I can just think and get rich, that's good. Так что если я смогу просто думать и богатеть, будет хорошо. So this book taught various principles. В этой книге описывались различные принципы. One of the main principles was И один из основных принципов был такой: that if you want to become rich, если вы хотите разбогатеть, you have to
at some point you have to cut loose, give up all your safety nets. Safety nets. Safety net, like when people are in the circus, they're flying on the trapezes, and there's a net underneath that cuts them in case they miss. Если вы хотите добиться успеха в конечном итоге, то вы должны оставить всю страховку, отбросить всю страховку, все как бы какие-то. Everybody understand? Все поняли? As long as you're maintaining the safety net, you can't just fully put yourself into this other direction. То есть до тех пор, пока вы как-то поддерживаете какие-то страховочные эти сети, да, что-то, какую-то страховку, то вы не сможете просто полностью в этом направлении начать двигаться. Or like Prabhupada uses the example of an anchor. Или что Прабхупада приводит пример якоря. You know, you're in a boat. Вот вы на лодке. And you got all the engines going full tilt. И двигатель у вас работает на полный ход. And he gives the example of a wedding party. Он приводит пример свадьбы. Somebody had a wedding. У кого-то была свадьба. And they were supposed to go. The whole wedding party was supposed to go to some other village. И вся свадьба должна была отправиться в другую деревню. They hired a boat. Они наняли лодку. So they got in the boat at night. И ночью они сели в эту лодку. And everyone went to sleep. Все заснули. And the boatman was supposed to get them to their destination by the morning. И к утру лодочник должен был привести к месту их назначения. So in the morning everybody wakes up. Утром все просыпаются. They're still in the same place. Но они все еще в том же самом месте. Why? Почему? Because the boatman forgot to pull up the anchor. Потому что лодочник забыл якорь достать. So we can't say we want to go forward if on the other hand we keep the anchor down. Мы не можем сказать, что мы хотим двигаться вперед, если при этом у нас опущен якорь. It doesn't work. Не сработает таким образом. So, just like that book was saying, that at some point you have to take a risk. Как говорилось в этой книге, что в какой-то момент вы должны пойти на риск. You have to get out of your comfort zone. Вы должны покинуть зону своего комфорта. And you have to, you have to take a risk and have confidence and try for something new. То есть вы должны покинуть зону комфорта, пойти на риск и постараться попробовать что-то новое. Srila Prabhupada said, this is transcendental gambling. Шрила Прабхупада говорил, что это трансцендентная азартная игра. He said, devotees also gamble. Он сказал, преданные тоже играют в азартные игры. But this is how we gamble. Но мы играем так. Because he said, you know, for a conditioned soul, he doesn't really know for sure what's going to happen if he surrenders to Krishna. Он говорил, что обусловленная душа не знает, что же точно произойдет, если он предастся Кришне. Right? Так? That's why people don't, right? Именно поэтому люди не предаются. Because they're terrified. Потому что они просто в ужасе. They want to stay with what they're familiar with. Они хотят оставаться в каких-то знакомых условиях. But Prabhupada said this kind of gambling is good. Знаешь, что Прабхупада говорил, что такие азартные игры — это хорошо. Take a risk. Рискуйте. Surrender to Krishna. Предавайтесь Кришне. See, the problem is that if we don't surrender to Krishna, Видите, в чем проблема? Если мы не предадимся Кришне, and we're trying to, how do you say it? Well, yeah, if we don't surrender to Krishna, even if we do accomplish all the things we want to do materially, итак, если мы не предаемся Кришне, даже если мы в этом случае достигаем всех наших материальных целей, what will be the result? каков будет результат? Who can say? Кто может сказать? We will die. That's a good point. Умрем. Да, это хороший момент. What else? Что еще? We don't surrender to Krishna, but we are trying to fulfill some material objectives. Итак, Кришне мы не предаемся, но пытаемся при этом достичь своих материальных целей. Make money, Заработать денег, get a PhD, получить ученую степень, I don't know, those are standard ones, какие-то стандартные моменты. whatever it is. But Какие бы ни были цели. what's the result?
Но каков будет результат? What's the guaranteed ultimate result? Каков гарантированный результат? Все потеряем. We will lose everything. We lose everything. Мы все потеряем. What else? Что еще? Мы в следующей жизни будем продолжать ту же самую деятельность. Next life we will continue the same Okay, what else? activities. Frustration. Точно. We'll be frustrated. Да, это разочарование, неудовлетворенность. Мы будем разочарованы, удовлетворены. Whatever you accomplish in material life, it's always disappointing. Чего бы вы не достигли в материальной жизни, это всегда принесет вам разочарование. Either immediately or eventually, it's disappointing. Либо сейчас, либо в конечном итоге все равно это произойдет. It's never what we hope it will be. Никогда мы не получим того, чего мы надеемся получить. The vast majority of sense gratification is the anticipation. И в основном все чувственные наслаждения это как бы предвкушение. It's what you think it's going to be, Это то, что вы думаете, что это будет. but it's never like that. Но реальность совсем не похожа на ваши ожидания. And you go through all this hard work, all this effort, all this endeavor, И вы тяжело трудитесь, прикладываете очень много усилий. and then when you accomplish whatever it is you wanted to accomplish, И когда вы достигаете того, чего вы хотели достичь, then you're still unfulfilled. вы все еще не чувствуете удовлетворения. So what's the point? Так что какой смысл? Why put our energy and effort there? Зачем тогда вкладывать наши силы? Whereas we put a little effort into Krishna consciousness, Однако, если мы хоть немножко усилий приложим к практике сознания Кришны, just a little bit, хотя бы чуть-чуть, and we feel satisfied. мы чувствуем удовлетворение. So that's better. Так что это лучше. So anyway, yeah, this is Vaishnav. Вот таков Вайшнав. Vaishnav makes his life simple. Вайшнав устраивает свою жизнь так, чтобы она была простой. And his main purpose in life is to connect himself with Krishna and Krishna's mission. Его основная цель в жизни – это соединиться с Кришной, с миссией Кришны, выполнять миссию Кришны. And do whatever small part he can to fulfill the mission of the Lord to save all the conditioned souls. И выполнять ту, пусть даже самую незначительную роль, которую в состоянии играть в миссии Господа по спасению всех живых существ. But trying to do other things also is really distracting. Но при этом, если он будет пытаться делать что-то другое, то это будет очень сильно отвлекать его. How do you think a person wins the Olympics? Как вы думаете, как спортсмен побеждает в Олимпиаде? You have to focus. Они должны сконцентрироваться. They put aside all kinds of other things. Они откладывают всю остальную деятельность. They don't have jobs. У них нет работы. They don't have even part-time jobs. Даже немного они не работают, даже частично они не заняты. They get sponsorships. Они получают стипендии. And they just focus on being the best possible athlete they can. И они просто концентрируются на том, чтобы стать самым лучшим спортсменом, насколько это возможно. And they get up early in the morning. И еще они рано встают. They also get up at 3 or 4 o'clock. Они также встают в 3 или 4 утра. They usually, most of them don't chant 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra. Обычно, конечно, большинство из них не читает по 16 кругов Харе Кришна Махамантры. But maybe they run 16 kilometers. Может быть, вместо этого они пробегают 16 километров по утру. They have their own version of sadhana. У них своя версия садханы. But they're very serious. Они очень серьезно настроены. Everything they do is focused on how to become the best athlete they possibly can be. Все, что они делают, они концентрируются на том, как стать самым лучшим спортсменом. They're very careful about what they eat. Насколько это в их силах. Они очень скрупулезно подходят к своему питанию. They're very careful about when they eat. Когда есть для них очень важно. They're very careful about how much they eat. Они регулируют также количество пищи. They're very careful to get enough rest. Они обязательно отдыхают необходимое количество времени. They're very careful not to do anything that's going to distract them from their goal. Таким образом, они очень серьезно, они стараются не предпринять ничего такого, что отвлекло бы их от цели. And the ones who become Olympic champions, the people who become Olympic И champions, люди, которые стали олимпийскими чемпионами,
are not necessarily the most talented people. Совершенно не обязательно самые талантливые. They're the ones who are most focused and most determined. Они те, кто был наиболее сконцентрирован и преисполнен решимости. And any athlete will tell you that athletic success begins in the mind. И любой атлет скажет вам, что успех в атлетике начинается в уме. It has to do with focusing the mind. Самое главное — сконцентрировать ум. And they, how do you say, what do they call it? They visualize success. Они визуализируют свой успех, представляют его. So that's just for some mundane Olympics. Это просто какая-то мирская олимпиада. What devotees want is much greater than the Olympics. Но то, чего хотят достичь преданные, это намного более великая вещь, чем олимпиада. It's far, far beyond the Olympics. Намного превосходит ее. An Olympic champion, he just gets to go to Mount Olympus. An Olympic champion only gets to go to Mount Olympus. Олимпийские чемпионы просто на гору Олимп отправляются и все. But devotees want to go higher than Mount Olympus. We want to go to Krishna Loka. Но преданные хотят отправиться намного выше, чем гора Олимп, они хотят отправиться на Кришна Локу. So how much more focused we have to be? Так что насколько же более сконцентрированы мы должны быть? How much more we have to give up all kinds of other things? То есть насколько мы еще больше должны отказаться от всего остального. It's not a game. Это не игра. It can't be. We can't think of Krishna consciousness as a hobby. Мы не можем считать создание Кришны хобби. But for a devotee, this has to be a devotee's life. This is what he does. Но для преданного это должно быть жизнью преданного. Это то, чем он занимается. He just does the and materially he just does the minimal necessary just to keep body and soul together. И в материальном плане он просто поддерживает душу в теле. Ему для этого требуется какой-то минимум благ. Just a second. Yeah. And this is a very important point in devotional service. И вот это очень важный момент в преданном служении. That we have to keep constantly aware of. That we have to be aware of constantly. It's a very. О котором мы должны все время помнить. Understand? Because we're surrounded by all kinds of influences telling us the opposite. Потому что нас окружают какие-то вещи, которые влияют на нас и направляют нас в противоположную сторону. Even, or especially, within the society of devotees. Даже и особенно это происходит в обществе преданных. Srila Prabhupada said, our movement cannot be destroyed from without, only from within. Что Прабхупада говорил, что наше движение снаружи не разрушить, его можно разрушить только изнутри. And he also said there are many karmis dressed as devotees. Также он говорил, что есть много карми, которые одеваются как преданные. Of course, now we see that there are many devotees dressed as karmis too. Сейчас, конечно, мы видим, что много преданных одеваются как карми. That's a different topic. Это другая тема. But anyway, his point is that in the society of devotees, there are people who are not exactly Vaishnavas. Так вот о чем говорил Прабхупада, что даже в обществе преданных есть люди, которые не совсем являются вайшнавами. And we have practical experience. И у нас есть практический опыт. That there are a lot of very materialistic devotees in our society. В нашем обществе есть очень много, очень-очень материалистичных преданных. And they not only live their lives according to a lot of materialistic values. И они не только живут, имея какие-то материалистичные ценности, but they also preach this kind of stuff. Но они также проповедуют все это. And especially new devotees get influenced by it. И особенно новые преданные попадают под их влияние. But how do you say? Materialism and spiritual advancement don't go together. Но материализм и духовное развитие не могут идти вместе. There's a verse in the prayers of Queen Kunti. В молитвах царицы Кунти есть такой стих.
Janmaishvaya Shutashvibir Edamana Madapuman Naibar Hatyavidatunbai Pramakinchana Gocharam. That a person who's trying to develop himself materially can't approach the Supreme Lord with sincere feeling. Человек, который пытается развиваться материально, не может достичь Верховного Господа, искренне желая этого. Queen Kunti says, Krishna is very easily approached. Царица Кунти говорит, Кришну очень легко достичь. But only by a person who's materially fed up. Но только если человек в материальном плане Only by a person who's materially fed up. What, fed up? Disgusted. Только если человек чувствует это отвращение и разочарование от всего материального. Otherwise you can't approach Krishna with sincere feeling. В противном случае он не может достичь Кришны. So what do we want? We want Krishna or we want materialism? Так чего мы хотим? Мы хотим Кришну или мы хотим чего-то материального? Okay. Хорошо. That's the word from the fundamentalist fanaticism department. Вы только что слышали выступление фанатиков-фундаменталистов. Any questions? Есть ли вопросы? Or any objections? Возражения, может быть? Come on, be honest. There must be some objections. Ну ладно, честно, давайте. Должны быть какие-то возражения. Yes, sir. Да, сэр. Где тогда границу провести материальной, да, что, моя жизнь уже материальная, да, скатывается, или все-таки духовная, какие-то примеры? Другими словами, как сбалансировать материальную и духовную жизнь? So, how one can realize he's going down to matter, to materialism? How can he realize? He's going down to materialism. He's not pointed towards Krishna, he's pointed towards Maya. Well, isn't it obvious? Разве это не очевидно? No? Нет? Okay. Well, yeah, that's kind of a strange question. Странноватый вопрос. I mean, it seems to me it should be obvious. По-моему, это очевидно. If your time and energy are distracted by material activities, То есть, если вы тратите свое время и энергию на какую-то материальную деятельность, and you don't have time and energy for chanting and hearing and preaching, при этом у вас нет времени на слушание, воспевание и проповедь, that means you're entangled, materially entangled. значит, что вы запутались в материальной жизни. I don't know if that answers your Не question. знаю, как отвечаете на этот вопрос или нет. I mean, it's like, it's like, how do you know if it's raining outside? Примерно, знаете, такой вопрос. А как понять, идет на улице дождь или нет? Because if you go outside without your umbrella, you get wet. Если вы выйдете на улицу без зонтика, вы намокнете. I don't know, did I not understand your Не question? знаю, может, я неправильно ваш вопрос понял. Я услышал, что если нет времени на духовную практику, значит... Yeah, I got my answer with that. Okay. If you don't have any time for spiritual activities, in that case, that means you're in mind. Yeah. Да. Yes, sir. Я в движении полгода. Материалист был. Абсолютно. Семья материалистичная. Жена и теща атеисты, едят мясо и не будут отказываться, и никогда не примут мои духовные стремления. У меня маленькие дочери. Мне еще лет 15 работать, чтобы выдать их замуж, потому что это долг перед Богом. Я должен выполнить свои обязанности. Получается, что дома нет возможности никакого преданного служения. И есть только утренние часы и вечерние часы. И как мне найти, в принципе, ситуация, я ее не знаю, как решать пока. Но она
есть какая есть. Okay. So I'm trying to become a devotee for half a year now, and my family is completely materialistic. My wife's mother and my wife and family members. So I have two young daughters. Probably I'll have to work for another 15 years to get them married, and this is my duty to the Lord. And so for me, I don't have any time for spiritual practice. I can do it only early in the morning or late in the evening. So what can be done in this matter? Well, you have to do, according to your particular circumstances, you do what you can. Так, в соответствии с какими-то конкретными вашими обстоятельствами в вашей жизни, вы должны делать то, что вы можете делать. Can you get chapter 12, text 11 on there? Just to tell you what Srila Prabhupada says. Секундочку, я сейчас скажу, что буквально 11? Yeah. It's just back a few verses. I think, let me see. Just a minute. Wait. Yeah. In the purport. So Srila Prabhupada says, others read in English and then you read in Russian. It may be that one is unable even to sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familial, or religious considerations, or because of some other impediments. Иногда бывает, что люди не могут даже выразить свое сочувствие и поддержку проповеднической деятельности в сознании Кришны по социальным, семейным, религиозным или каким-то другим соображениям. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objections from family members or so many other difficulties. Тот, кто решится посвятить себя деятельности в сознании Кришны, может встретить сопротивление со стороны членов своей семьи и много других трудностей. Does that describe your situation? Как это описывает вашу ситуацию? More or less? Более или менее, да? Okay, then Prabhupada says, Дальше что Прабхупада говорит. for one who has such a problem, Такому человеку it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to some good cause. Кришна рекомендует отдавать заработанные средства на какое-нибудь доброе дело. So even, Prabhupada's saying here, even if the good cause is, even if it's not Krishna consciousness, Другими словами, даже если это не сознание Кришны, even if it's just some mundane charity, если это просто какая-то мирская благотворительность, he still gets benefit. все равно этот человек получает благо. But in your case is a little bit different because you understand that you should be engaged in Krishna consciousness. Но в вашем случае немножко все по-другому, потому что вы понимаете, что вы должны быть заняты в деятельности. But the point is you're engaged in making money. But the point is you're engaged in making money. Ну вот в чем смысл. Вы заняты зарабатыванием денег. And you have to do that. Вы должны делать это. You have to take care of your family. Потому что вы должны заботиться о своей семье. Right? But if you give some portion of your money for spreading Krishna consciousness, that helps to purify you. Но если вы какую-то часть своего заработка будете отдавать на проповедь о знании Кришны, это поможет вам очиститься. And as much as you possibly can, you save time for hearing and chanting Krishna's glories in the association of devotees. И так, как вы только можете, вы должны выкраивать какое-то время в своей жизни для того, чтобы слышать, воспевать славу Господа в обществе преданных. It seems to me that's what you're doing. Мне кажется, что как раз это вы и делаете. Out of the past 4 nights, you've been here 3. Из 4 вечеров вы были здесь 3 раза. Right? Так? Even the 4th night you came, but then you had to leave right away. По-моему, даже на 4-й вечер вы тоже пришли, но вам пришлось пораньше уйти. Dentist. К другому врачу ходили, да? Хорошо. Okay, but yeah, you do what you can. Делайте то, что можете. Let's say, for example, what's your job? Например, где вы работаете? Кем вы работаете? Строитель. Construction worker. What's this noise? Someone's got a mobile phone on? Yeah. Turn off your mobile phones, please. No, but this is not a ringer. This is the sound system. Oh, okay. Against it. So what's the job? Construction worker. You do physical work on construction? Физическая работа? Нет, управленец, управляет. И Supervisor. менеджер.
Менеджер, да, менеджер. Okay. Anyhow, you have to find a way to keep hearing and chanting in that situation. В любом случае, вы должны найти какой-то способ, как слушать и воспевать славу Господу в этом положении, конкретно ваше положение. Whenever you don't have to be actually talking to people and telling them what to do or whatever, you can have a, what do you call it, iPod or something, listening to. И когда вы не разговариваете с людьми, там не даете им какое-то руководство, не занимаетесь, да, вы можете просто купить iPod, там, я не знаю, какой-то плеер, да, слушать. You do what you can according to your circumstances. Делайте то, что можете в соответствии с обстоятельствами вашей жизни. The scriptures say there are no impediments to pure devotional service. Священное Писание гласят, что нет препятствий чистому преданному служению. No impediments to pure devotion. Нет препятствий чистому преданному служению. Actually, that kind of situation, in one sense, can be an advantage. На самом деле, в каком-то смысле такое положение может быть преимуществом. Because it makes you feel this mood of desperation. Потому что из-за этого вы чувствуете вот это настроение отчаяния. Krishna, help! Кришна, помоги! Get me out of this situation. I'm so entangled. Я так запутался в этой материальной жизни. Помоги мне сбежать. Krishna will hear you. И Кришна вас услышит. Is that okay? Хорошо? Okay, but now here's another point. Вот еще один момент. Just a minute. We'll go to chapter 13. Purport text 8 and 9. Just a minute. Oops. Okay. It's about, I don't know, it's about the 10th paragraph or something. Yeah, but you forget the one. It's just, you have to just go down several paragraphs. And there's one paragraph that talks about, it begins with talking about children, wife, and home. It's about 10 paragraphs, I'm not sure. It's right in the beginning of it. Actually, it's got the Hare Krishna mantra twice in the paragraph. It's easy to find. This one. Purity. No. False ego. I think it's after false ego. Yeah, I have it. Okay. As for detachment from children, wife, okay. So, yeah, just read that paragraph. Okay, now listen carefully. Everybody listen carefully. Пожалуйста, внимательно слушайте все. These are the words of the founder Acharya of ISKCON. Это слова основателя Ачарьи ISKCON. These words may change your life. Эти его слова могут поменять ваши жизни. Okay, go ahead. Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви, но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания Кришны – лучший способ создания в доме благоприятной атмосферы. Если человек обладает сознанием Кришны, он может сделать свою семейную жизнь очень счастливой, так как метод сознания Кришны очень прост. Достаточно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Питаться остатками пищи, предложенной Кришной, читать и обсуждать такие книги, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, и поклоняться Божеству. Эти 4 вида деятельности сделают нас счастливыми. Мы также должны приобщить к ним членов своей семьи. Утром и вечером все домашние, собравшись вместе, могут петь Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Если человеку удается, следуя 4 названным выше принципам, создать в семье обстановку, способствующую развитию сознания Кришны, ему не нужно уходить из дома и отрекаться от мира.
Если же обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то от семейной жизни следует отказаться. Ради того, чтобы постичь Кришну и служить Кришне, нужно пожертвовать всем, как это сделал Арджуна. Okay, then we can stop there. Okay. The last sentence here. But if it is not congenial, not favorable for spiritual advancement, then family life should be abandoned. Read that one again. Если же обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то от семейной жизни следует отказаться. However, that can also, if, let's say hypothetically, if you were to abandon your family. Однако, вот гипотетически, давайте представим, что вам нужно оставить семейную жизнь. I'm not recommending it, I'm just saying that theoretically, if you were to do that, Я не рекомендую это делать, я просто говорю теоретически, давайте посмотрим. you have to consider all the ramifications, all the things that could result from that, all the То consequences. есть вы должны понять, какие будут последствия в полной мере. There could be really negative consequences for you. Могут быть какие-то очень плохие последствия лично для вас. And that could become a bigger disturbance in your life than doing what you're doing now. Это может стать еще большим беспокойством в вашей жизни, чем то, чем вы занимаетесь сейчас. You understand? Понимаете? Sometimes when we try to fix something, it's worse than it already was. Иногда, когда мы пытаемся починить что-то или исправить что-то, становится еще хуже. So the best thing is you try to hear and chant as much as you can. Поэтому лучше всего просто старайтесь слушать и воспевать так много, как вы только можете. And whenever you get the opportunity, also to preach. И также проповедуйте, когда у вас появляется такая возможность. And pray to Krishna. И молитесь Кришне. And eventually, Krishna will take you out of that И situation. в конечном итоге Кришна избавит вас от этой ситуации. And going through all this struggle, even for 15 years, И вся эта борьба, даже если она продлится 15 лет, by the end, you'll be really convinced that you don't want to be entangled in family life. в конце вы будете обладать твердой уверенностью в том, что не стоит жить семейной жизнью и запутываться в семейной жизни. You know, there was a famous movie Был такой известный фильм about a guy who was put into prison об одном парне, которого в тюрьму посадили, for a murder he didn't commit. за убийство, которого он не совершал. Okay, Mama. I have to admit he's very cute. Я признаю, он милый. Очень милый. But this is not the place for children playing. Сейчас это не место для детских игр. So there was this famous movie about this guy who was put in prison for a murder he didn't, double murder that he didn't commit. Итак, в этом парне, который попал в тюрьму за убийство, которого он не совершал, двойное убийство. And he had been a banker. Он был банкиром. He'd had a middle-class lifestyle. Он жил как представитель среднего класса. But he was put in a prison with all kinds of, murderers and horrible people. Он попал в тюрьму со всеми этими жуткими людьми, убийцами и так далее. And he really felt out of place. И он точно чувствовал себя не на своем месте там. And mostly he just kept to himself. И в основном он как-то старался выжить. But it means he just was aloof from he tried to keep aloof from everybody else, distant. Как-то он держался сам по себе, то есть хранил дистанцию от всех остальных. But of course that didn't work. Конечно, это не сработало. And other prisoners raped him, for example. Например, его насиловали другие заключенные. He went through all kinds of hell. То есть он прошел через ад. But somehow or other he just remained. Somehow or other he just. Okay, good. Somehow or other he just remained very patient and calm. Как-то он оставался очень терпеливым и спокойным. And but he had a plan right from the beginning when he went in there. У него был план прямо с самого начала, когда он попал в тюрьму. He was determined
that he was not going to die in that prison. Он был преисполнен решимости, то, что он не умрет в этой тюрьме. He was determined he was going to get out. Он был преисполнен решимости, что он выйдет оттуда. Now, a lot of times when somebody wants to break out of prison, Но часто, когда кто-то хочет сбежать из тюрьмы, what do? что они делают? You know, they kill a guard and get some guns. You know. Бывает охранника, забирают у них оружие. But that method isn't very good. Этот метод не очень хороший. Because usually they get killed or they get caught or something. Обычно либо их ловят, либо убивают. But this guy was very intelligent, he was very strategic. Этот парень был стратегом, он был очень умен. Some of you have seen this movie, right? Кто-то из вас видел этот фильм, да? Побег из Шоушенка. Shawshank Redemption. Yeah. Да. Точно. So it's a good story. Хорошая история. So anyway, he didn't, how do you say, he was very secretive and private. То есть он поддерживал в тайне свою какую-то личную жизнь. Вот эту. And he was very quietly, very patiently digging a hole in his wall. Очень тихо, очень терпеливо копал отверстие, копал туннель в своей стене. And at the same time, he was very quietly making arrangements for facilities outside the prison when he would get out. И при этом он очень тихо подготавливал для себя все на той стороне, по ту сторону забора, для того, чтобы когда он выйдет, чтобы у него были He made arrangements for все возможности. money to be available when he got out. Он организовал себе деньги, He made arrangements for false ID, он организовал себе фальшивые документы, and he just kept digging his hole. и он просто продолжал рыть этот туннель. He spent 19 years at it. 19 лет он занимался этим. Alexei, right? Алексей, да? You know, you only have 15 years. У вас, может, 15. He spent 19 years. Can you imagine what patience that Вы можете себе представить, 19 лет, какое терпение. And then eventually, one night, there was a big storm. И потом, в конечном итоге, So there was lots of noise. одной ночью был шторм, и он, соответственно, было очень шумно. Lots of thunder and rain. Гром, дождь, So he couldn't be heard. поэтому его никто не мог, его никто не слышал. He already knew where to go in the prison, how to get out. Он уже знал, куда идти и как выбраться из тюрьмы. And he broke into the sewage pipe. И он залез в канализационную трубу. And he went through the sewage pipe 500 meters to go outside the И prison. он полз по этой трубе 500 метров для того, чтобы выбраться из тюрьмы. Can you imagine Вы можете себе представить? going into the sewage pipe? Залезть в канализационную трубу. I think I would lose my enthusiasm if I got even anywhere near the sewage pipe. Я думаю, я сразу же бы потерял энтузиазм, если бы я даже рядом подошел, близко подошел к этой трубе. But he was so determined. Но он был настолько преисполнен решимости. And he went through the sewage pipe. Поэтому он пролез And it в этой трубе. was so disgusting that he vomited. Там было так отвратительно, что его тошнило. And then the sewage pipe took him out into a lake or Его river. рвало, и эта труба, она вывела его в озеро или в реку. And he escaped. И он сбежал. And then he had all these arrangements already set up. И потом все у него там уже было устроено. And he got his false passport. Он получил свой фальшивый паспорт. And he went and got the money that was waiting for him. Забрал деньги, которые ждали его. And he went to Mexico. И отправился в Мексику. And he was safe. И там он был в безопасности. So, his patiently digging at that wall Таким образом, он очень терпеливо копал эту стену, рыл эту стену. is like something like what we have to do. И это примерно то, что мы должны делать. Because we're in prison. Потому что мы также в тюрьме. Alexei, you are in prison. Алексей, вы в тюрьме. But we have to be patient, No, like this guy. Но мы должны быть терпеливы, как этот парень. Remember, he didn't commit the murders. Помните, он не совершал убийства. It wasn't that he was a murderer. He was not a murderer. Он не был убийцей. He was unjustly imprisoned. Нет, его несправедливо посадили в тюрьму. And even he found another prisoner who had heard somebody else confess to the murders.
И он даже нашел какого-то заключенного, который слышал, как другой какой-то заключенный сознавался в этом преступлении. And when he reported that to the warden, Когда он сообщил об этом начальнику тюрьмы, the warden shot the witness. начальник тюрьмы застрелил этого свидетеля. So you can't expect any help from, from, how do you say, the material society itself. Так что от материального общества вы не можете ожидать какой-то помощи. You understand? Понимаете? You can't expect any help from the prison authorities. От руководства тюрьмы вы никакой помощи не можете ожидать. But the only thing is you just have to keep little by little digging at that wall. Но все, что вы должны делать, вы должны понемножку копать этот туннель. Does anybody know what that is analogous to? Кто знает, какую аналогию можно привести с этим копанием туннеля? Which means? Это значит? Копать. Развивать разум. Huh? Не. It means hearing and chanting Krishna's glories. Это значит слушание, воспевание славы Кришны. Even if you can only do a little bit. Даже если вы понемножку можете этим заниматься. You see, he could only do a little bit every day. Он мог делать понемногу каждый день. Because he didn't have much time. Потому что у него было не очень много времени. He had duties in the prison. В тюрьме у него были обязанности. And if he spent a lot of time digging his wall, he would be noticed. Если бы он проводил очень много времени, копая этот туннель, его бы заметили. So he could only do a little bit each day. Поэтому он копал его чуть-чуть каждый день. But the point is, the result of his little bit each day was accumulating. Но главное, что это результат этого каждодневного труда, он постепенно рос, накапливался. You understand? Понимаете? Even if you're just doing a little bit of hearing and chanting every day. Даже если вы просто немножко воспеваете и слушаете каждый день. But the result is accumulating. Но результат накапливается. And your consciousness is changing. Ваше сознание меняется. And that is where the real freedom is. И именно в этом состоит истинная свобода. And then the physical situation will follow eventually. И в конечном итоге и сама ситуация тоже изменится. Понимаешь? Okay? Okay, something else Что-то еще on the topic of the class? по теме лекции? Everybody's convinced? Что все полностью убеждены? Я добавить хочу. Можно? Okay. Я понимаю, что если материалистическое сознание не изменит сознание Кришны, то если я уйду даже, то через непродолжительное время я создам такую же семью, и все проблемы материалистические будут там же. Поэтому нужно изменить сознание, прежде чем принимать решения. Yeah, I'm confident that first one has to change his consciousness, because if I break with this family, I'll immediately start another one, and all the problems will be there. Точно. Yeah. Okay. So, you can end here? Let's hear the question. Вопрос у вас есть? Okay. Как увидеть свою зависимость? Как понять, зависим ли мы от Кришны? Увидеть его конкретно для себя. How one can see, как можно увидеть свою зависимость от Кришны? How one can see if he is dependent on Krishna? Not to understand, but to see. She implies in its words to see. What do you mean see? Значит увидеть. Ну, почувствовать. To feel. То есть это один из принципов шаранагати, самое главное. This is one of the principles of Sharanagati. To feel dependent on Krishna. То есть чувствовать, что вы зависите от Кришны, это принцип Sharanagati. But this sounds to me like this other devotee's question. По-моему, это то же самое, что этот преданный спрашивал. I mean, don't you know when you're depending on Krishna? Разве вы не знаете, когда вы от Кришны зависите? I mean, to some degree, it doesn't mean we don't take advantage of material facilities. Но нужно понимать, что это не значит, что мы не пользуемся
какими-то материальными благами. But it's just that we don't endeavor for them very much. Просто мы не прикладываем сверхусилий для того, чтобы их достигать. That's what it means to depend on Krishna. Вот что значит зависеть от Кришны. Yeah. Yeah, we should always be thinking, even if you have some other facilities, but we should always be thinking that my only shelter is Krishna. Даже если вы обладаете какими-то благами, вы всегда должны думать о том, что мое единственное прибежище это Кришна. We should not feel too comfortable. Не должны слишком комфортно чувствовать себя. One time Srila Prabhupada told a sannyasi, Даже Шрила Прабхупада сказал нам саньяси, be comfortable and preach. тебе должно быть комфортно и должен проповедовать. Being comfortable is okay. Все нормально, можно быть в комфорте. As long as you use your comfortable situation to make your mind and body peaceful so you can preach. До тех пор, пока вы используете вот эту комфортную ситуацию для того, чтобы подготовить свой ум и тело для проповеди. The more we Ум и тело для проповеди. preach, the more we learn how to depend on Krishna. Чем больше мы проповедуем, тем больше мы учимся зависеть от Кришны. Because you can't effectively preach with just the material qualifications. Потому что, обладая только материальной квалификацией, вы не можете эффективно проповедовать. If you're going to be effective in preaching, you have to depend on Krishna. Если вы хотите быть эффективным проповедником, вы должны зависеть от Кришны, полагаться на Него, другими словами. Yeah, how do you know if you're depending on Krishna? Anyhow, I don't know. Does somebody else have another answer for that? Может, кто-то может ответить за меня? То есть почувствовать зависимость от Кришны, это не есть Кришна, да? So it's Krishna's mercy when you feel that we're independent. It's Krishna's mercy when we feel dependent on Him? Oh, yeah? Да? But everything is Krishna's mercy. Да, на все милость Кришны. You see, we have to give ourselves the opportunity to feel dependent on Him. Понимаете? We have to give ourselves the opportunity to feel dependent on Him. Мы должны дать себе эту возможность почувствовать, что мы зависим от Кришны. As long as we can take shelter of material facility, then we can't completely depend on Krishna. До тех пор, пока мы принимаем прибежище каких-то материальных благ, мы не можем полностью зависеть от Него, зависеть от Кришны. The material facilities tend to be an obstacle. Полностью полагаться на Кришну. Материальные блага обычно являются препятствием. As I said before, they're like a safety net. И, как я уже говорил, они подобны таким страховочным веревкам. You can't depend on Krishna with the same intensity if you've got the safety net. Вы не можете зависеть или полагаться на Кришну, если вы связаны этими страховочными веревками. You understand? Понимаете? And that's why preaching is so important. Поэтому проповедь очень важна. Because you don't have any safety net. Потому что у вас нет никакой страховки. Right, Mother Tulsi Rupini? Так, матушка Tulsi Rupini. That you just have to Krishna! Вы говорите, Кришна! I don't know what I'm doing out here. Я не знаю, что я тут делаю. I have no power on my own. У меня нет никаких сил своих. Krishna, please help me. Кришна, пожалуйста, помоги мне. This helps us to depend on Krishna. И вот именно это помогает нам полностью полагаться на Кришну. Material facilities, we take only what we need, no more. Потому что касается материальных благ, мы берем только то, что нам нужно, и не берем больше. And the rest of the time, we should be taking care of our own sadhana, what we need to, and then preaching. Но все остальное время мы должны посвящать развитию своей собственной садханы и проповеди. Yes, Bhakti Olgananda. У меня одна знакомая Матаджи, она, значит, очень служит, там, очень преданный гирлян, божественной пищи жизни работает, и семью тащит, все преданность. Но она ничего не чувствует в сердце. То есть она чувствует, как бы, от людей, когда там духовные пищи слушают, она это чувствует, да, милость, там, благость, там, все восприятие. Они чувствуют ничего от божества, и вообще не чувствуют, как бы сердце не чувствует, то есть как камень сердце. То есть как вот
помочь, что посоветовать? Читать по 16 кругов, всему следовать. То есть, есть одна матушка, которая, занимаясь преданным служением, не чувствует вдохновения от этого в сердце, сердце его похоже на камень, в то время как, слушая лекции духовных учителей, она чувствует вдохновение. Как ей помочь, что сделать для этого? Так? There is one lady who is doing a lot of service for the deities and for devotees, and she doesn't feel inspired by it. Her heart remains like a stone, although then she listens to the classes of spiritual masters, she feels inspired. So how can we help her? What could be done in this account? Well, the first thing is, the first question is, does she want to be helped? Ну, вопрос первый такой, хочет ли она, чтобы ей помогали? Because you can't help a person who doesn't want to be helped. Wait. Подождите. It's very difficult to help a person who does not want to be helped. Очень трудно помочь кому-то, если он не хочет, чтобы ему помогали. Like Prabhupada said, you can wake a man who's sleeping, Что Прабхупада говорил, что вы можете разбудить спящего, but you can't wake a man who's pretending to be sleeping. но разбудить того, кто притворяется спящим, невозможно. You understand? Понимаете? That a person is pretending to be sleeping, it means he wants to stay asleep or apparently asleep. Если человек притворяется спящим, значит он хочет оставаться таким, хочет притворяться. You'll never wake her up. You'll never wake up a man like that. Вы никогда не разбудите такого человека. So the question is she willing to be inspired? Вопрос такой, желает ли она, чтобы ее вдохновляли. Sometimes devotees get into this little comfort zone. Иногда преданные просто попадают в какую-то зону комфорта. They're chanting their rounds, they're following four regular principles. Читают свои круги, следуют регулирующим принципам. And maybe they're doing some other hearing and chanting and doing some service. Может, какое-то служение делают, что-то слушают, лекции. And they think they're okay. Они думают, что у них все в порядке. And they specifically do not want to advance. И они специально не желают прогрессировать. You can't talk to a person like that. С таким человеком бесполезно разговаривать. So that's the first question. Это первый вопрос. Is she willing to listen? Хочет ли она слушать? Хочет, она и очень сильная матушка, она хочет следовать всему и именно все делает для этого, служит очень много. И поэтому это не про нее. She's a very sincere lady, so she's following everything very strictly, listening to everything. Yeah, that's okay, but the thing is that Srila Prabhupada said that without preaching, the tendency is to stay on the kanishta or the platform of materialistic devotee. Прабхупада говорил, что если мы не будем проповедовать, мы так и останемся на уровне, конечно, конфликта или уровне материалистичного преданного. You understand? Понимаете? Prakrita bhakta, materialistic devotee. Пракрита, бхакта, материалистичный преданный. To see Krishna in the temple and to see, whatever, but just not to progress. Видеть Кришну в храме и так далее, но при этом не прогрессировать. It's because of not preaching. Это происходит из-за того, что человек не проповедует. So the best thing you can do is try to get her out of her comfort zone and to do some preaching. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это как-то вывести ее из зоны ее комфорта и сделать так, чтобы она начала проповедовать. Harinam Sankirtan, book distribution, etc. Харинама Санкиртана, распространение книг. Is that okay? Хорошо? Она проповедует своей семье. She preaches to her family. Мужа, то есть она полностью доводит из кармического состояния. Her sons and her husband. What's that? She preached to her family, to her sons and her husband. Okay, so from your point of view, what's the problem? Но с вашей точки зрения, в чем проблема? У нас чувствует сухость в сердце своем, то есть не чувствует сердце, не чувствует. She just doesn't feel it in their heart. She doesn't. She doesn't feel it in their heart. Doesn't feel what? Чего она хочет чувствовать? Love. Well, yeah. Taste. Вкус может быть, любовь, но taste. Huh? Taste. Taste. Well, but you said she's a good devotee. Вы говорите, что она хорошая, преданная. Very, very good. Well, then, there's obviously something missing. Очевидно, что чего-то ей не хватает. So then she has to analyze all the different
aspects of devotional service. Нужно проанализировать различные аспекты преданного служения. The 10 offenses, is she following, is she improving and observing the 10 offenses? Например, in reducing the 10 например, offenses. 10 оскорблений занимается ли она тем, что уменьшает как бы эту тенденцию, да, совершать 10 оскорблений? Is she engaging in the 6 loving exchanges of the Vaishnavas? Совершает ли она также 6 видов любовных взаимообменов с Вайшнавом? Вступает ли она в такие отношения, которые советует Рупа Госвами? That Rupa Goswami describes in the Nectar of Instruction. Как он описал в нектаре наставления. Is she following the 6 principles of how do you say, support devotional service or move devotional service forward? Следует ли она 6 принципам поддержания преданного служения или продвижения преданного служения? Is she avoiding the 6 things that ruin devotional service? Избегает ли она 6 вещей, которые препятствуют преданному служению? How is she doing in Разрушает преданное служение. how is she doing in cultivating the 26 qualities of a devotee? Что она делает для того, чтобы развивать в себе 26 качеств преданного? Is she chanting attentively the holy names? Воспевает ли она внимательно святое имя? This is what I see. This is one of the biggest problems devotees have. Насколько я вижу, это одна из самых больших проблем, которые есть у преданных. Is that when they're chanting their japa, it's inattentive, Они просто невнимательно воспевают джапу. and therefore, because they're not really chanting Krishna's name, therefore they don't get the taste of pleasure of a relationship with Krishna. Поэтому, так как они не воспевают, на самом деле, имена Кришны, поэтому они не получают наслаждения, и их отношения не развиваются. But if a person is engaged in devotional service but missing out on a higher taste, that means he's doing something wrong. Если человек занят преданным служением, но при этом он не испытывает высший вкус, это значит, что он делает что-то не так. Okay? Хорошо? And she has to analyze and find out what it is she's doing wrong. Ей нужно просто проанализировать, что она делает не так. То, что она делается на автомате, это очевидно. То есть автоматически нужно это, нужно то, это как бы она делает. It's obvious that she's acting like mechanical. She admits that. Because this needs to be done, that needs to be done. Anyhow, it's like I said the other day, that it's like weeds in the garden. You got to pull out the weeds. Как я уже говорил в какой-то прошлой лекции, необходимо вырвать сорняки. Otherwise, the weeds will choke out the devotional plant. В противном случае эти сорняки, они задушат росток преданного служения. So, if she doesn't do what's necessary, she'll end up leaving the association of devotees. Если она не будет делать то, что необходимо делать, она в итоге просто покинет общество преданных. The perfect process is available. The perfect process Нам is доступен available. совершенный процесс. If she follows the process, she'll get the perfect result. Если она будет следовать этому процессу, она получит совершенный результат. If she doesn't follow it, then Если она не будет ему следовать, there's nothing we can do. то мы ничего не можем поделать. Even Krishna can't do anything about that. Well, he can, but he doesn't. Даже Кришна с этим ничего не может поделать. Ну, на самом деле может, но просто не будет. Okay? Хорошо? Okay, we'll stop here. Давайте на этом мы остановимся. Now, a reminder about Prabhupada's books. Хочу напомнить о книгах Шрилы Прабхупады. Now, tonight we have a lot of Krishna books. Итак, сегодня у нас очень много книг Кришны. I count 8. Я насчитал 8. And there are a lot more than 8 people here who did not attend Mangalarti this morning. И здесь уж точно больше 8 людей, которые пропустили Мангаларати. So you have a debt to Srila Prabhupada. Так что вы должок имеете у вас. You know, devotees, sometimes these days devotees are always concerned about, well, I have my responsibilities. I can't just renounce my responsibilities. И, конечно, сейчас преданные очень сильно беспокоятся о том, что они говорят, у меня есть обязанности, я не могу от них отречься. Okay, well, you have a responsibility to Srila Prabhupada too. Но также и перед Шрилой Прабхупадой у вас есть ответственность, есть обязательства. And if you missed Mangalarti, then you have to pay the fine. Есть обязанности. Если вы пропустили Мангаларати, вы должны заплатить штраф. But this is the honor system, you see. This is the honor system. It means you do it, how do you say, voluntarily. Вы понимаете, вы это добровольно делаете. Это по вашей воле делается. And when you get the Krishna book, it's not for you, it's for you to distribute to somebody else. Когда вы покупаете книгу Кришны, она даже не для вас, для того, чтобы вы кому-то распространили ее. How much is a Krishna book? О чем у нас книги One Кришны? Krishna book. Одна. 100.
100 rubles? 100 рублей. I can't believe it. Я не верю. You can enter the spiritual world. You can go to Krishna Loka for 100 rubles. За 100 рублей можно войти в духовный мир, отправиться на Кришналоку. That's incredible. Невероятно. And you know, don't give me the I don't have any money excuse. И, пожалуйста, не надо только мне говорить, что у вас денег нет. That's ridiculous. Это смешно. I doubt if there's anybody in this audience who doesn't have 100 rubles with you. А? I doubt if there's anybody in the audience who does not have 100 rubles. Я сомневаюсь, что здесь кто-то есть, у кого нет 100 рублей. So, if you don't get a Krishna book, Так что если вы не купите книгу Кришна, you're a cheater вы обманщик, and a demon демон and an impersonalist. и имперсоналист. So, Alexei's getting his money. Так, все достают деньги уже, я понял как. And of course, you may not want to get one Krishna book because, you know, you have to get the set, you know, you have to get a pair. Понимаете, книги Кришны по одной лучше не покупать. Лучше покупать вторую. Сразу комплект покупать лучше. Коробки. Short one. Yeah. Okay, so anyhow, we have Bhagavatams too. Наш Бхагаватам тоже есть также, да? Bhagavad Gita. Бхагават-гите. But especially, I think all of you should buy Krishna books. Но я считаю особенно, что все вы должны купить книгу Кришны. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Srila Prabhupada ki jai. М Махадьюти Прабху ки Jai. Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Okay.
Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna.